Monitoring Women, Peace and Security (MWPS) project started in 2015, with a goal to strengthen the implementation of the United Nations Security Council Resolution 1325 UNSCR at the grassroots level. Government of Islamic Republic of Afghanistan is committed to implement UNSCR 1325 agenda as a means to reduce violence against women, empower women economically, foster women's political participation in peace process, and improve gender sensitivity in the security sector. MWPS project funded by the Embassy of the Kingdom of Netherlands, and implemented by Equality for Peace and Democracy Organization (EPD) in close collaboration with CORDAID has supported the GOIRA's commitment at the provincial level for last 5 years. To achieve the project goal, EPD has established provincial women's networks (PWN) in 15 provinces of Afghanistan to monitor and advocate for the women, peace, and security issues in the targeted provinces. MWPS has created an enabling environment for women at the provincial level that reduced violence against women, promoted women's economic empowerment, increased women's political participation in peace process, and strengthened the role of women in social, political, economic and decision-making processes. The PWN also created a platform that brought women from different walks of life together for training and capacity-building purposes. Provincial women's networks conducted advocacies with the government and the community people in thousands of cases. د ښځو ولایتي شبکې د افغانستان په 15 ولایتونو کې شتون لري او په دې هر ولایت کې دوی خپل رضاکاره غړي لري. د PWN یا د ښځو ولایتي شبکو اساسي هدف د ښځو د صلح او امنیت ټینګښت دی او د 1425م قطعنامې پلي کول دي. د دې هدف ترلاسه کول دپاره د ښځو ولایتي شبکو مختلف مهمې چارې ترسره کړي دي چې یو د مهم فعالیتونو څخه د بارومیټر څېړنې دي چې د دې څېړنو په خاطر دوی کور په کور ګرځېدلي دي او د ښځو ستونزې یې اخیستې دي، هغوی هغه ستونزې یې تحلیل کړي دي او بیا د هغې ستونزو د حل لپاره یې د مختلفو دولتي او غیر دولتي ادارو سره دوی دادخوایانې کړي دي. د ښځو د ولایتي شبکو کاري ځانګړنه دا وه چې دوی په لرې پرتو سیمو کې د ښځو ستونزو ته دوی لاسرسی پیدا کړی دی او هغې ستونزې حلول دپاره دوی کوشش کړی دی او دوی د هغو ساختارو څخه سره ډیر کار کړی دی چې هغوی په د کلي په کچه باندې او د ولسوالیو په کچه باندې ډیرې اغیزې لري، لکه د کلي مشران دي، لکه دیني علما دي او نور شوراګانې چې د ښځو په برخه کې کار کوي. دوی د هغو ټولو سره په ګډ کار کړی دی او د ښځې ستونزې یې تر ډیر حده پورې حل کړي دي. As a result of these advocacies, PWN members across all the 15 provinces were able to resolve a good number of women peace and security challenges at the provincial level. For example, they raised awareness among women in detention centers on their legal and human rights, monitored health facilities for women in hospitals on regularly basis, resolved 547 violence against women cases through formal and informal justice system, and raised awareness among 9,240 women on their voting rights during the elections. Furthermore, PWN members created job opportunities for more than 408 women through advocacies, provided vocational and skill trainings to 1,300 women, national and international scholarships and internships to 610 women, and created 36 skill development centers and established 2 sports clubs. They also introduced around 1445 internal displaced families to organizations, who were providing assistance packages. PWN members have been active, and they have raised their voice continuously to support the meaningful participation of women in the peace process of Afghanistan. خواست ما زنها در این برنامه ای بوده که دستاوردهای 18 سال زنها نباید در پروسه صلح و گفتگوهای صلح نادیده گرفته شود و خط سرخ ما زنها در مقابل پروسه صلح و گفتگوهای صلح قانون اساسی افغانستان می باشد و حضور پررنگ با معنی و فیزیکی زنان در گفتگوهای صلح و پروسه صلح. Throughout the target provinces, PWNs were able to bring noticeable changes in the lives of women through their own advocacies and awareness-raising sessions. Apart from the local-level advocacies, PWN members were advocating with senior government authorities in Kabul on bi-annual basis through a 3-day central exchange program in which they would discuss challenges which needed advocacy at central level.
In March 2020, the Provincial Women's Network's representatives from all 15 provinces collated their provincial women's peace and security challenges and presented it to the senior governmental and non-governmental authorities in Kabul. په مجموع کې موږ د EPD لخوا څخه چې د ښځو د پیاوړتیا ټولنه د هلمند په ولایت کې د ښځو په برخه کې فعالیتونه لري په اړخیز ډول باندې موږ د ښځو د ظرفیت لوړونې د ښځو حقوق ته لاسرسي لپاره په ټولو برخو کې فعالیتونه لرو او د مختلفو ادرسونو څخه مو د هلمندي خویندې میندې غږ تر مرکزي مسؤلینو پورې ورسوي او ورته ژمن یو تر څو چې زموږ حق حقوق چې دی هغه ته موږ لاسرسی پیدا کړو. ما بعد از اینکه پرسشنامه ها را جمع آوری کردیم این توسط یک سیستم خیلی خوب و سیستم مدرن توسط کامپیوتر دیتا میکنیم و یافته های دیتا را بر اساس همون نیازمندی ها و اولویت هایی که بلندترین درجه را نسبت به چالش موجود در هر ولایت داشته مورد ارزیابی قرار میدیم که این سروی یا بارومتر و نظرسنج در 15 ولایت افغانستان صورت میگیره. انجمن د طریقه سره د خاص خمر د ډیرو خوند مشکلات حل کړي دي او تر ډیره حد پورې موږ د دوی ځینې ځایو کې د دوی لپاره د وظیفو غوښتنه کړې ده چې الحمدلله زموږ خویندې هلته په وظیفه کې برابر شوي دي. This event, the Central Exchange, started with the opening remarks of Mr. Jaap van Heerden, Country Director of Cordaid. The challenges and achievements of the provincial women networks in 15 provinces of Afghanistan on the women's peace and security were presented to a panel of women leaders, peace activists, and senior government representatives. The panelists shared their experiences and views for mitigating the women, peace and security challenges, and the government representatives confirmed their commitment to resolve the challenges at the ministerial level. The panel was moderated by Ms. Forozan Rasuli, EPD Deputy Director, and the panel members included Ms. Seema Sama, Minister of State for Human Rights and International Relations, Ms. Aisha Karam, Afghan Youth Representative to the United Nations, Ms. Safia Siddiqui, Women's Rights Activist and Advisor at the State Ministry for Martyrs and Disabled Affairs, Ms. Humaira Sakeb, Women's Rights Activist, Ms. Humaira Kaderi, Provincial Advisor to the Ministry of Education, and Mr. Raz Mohammed Nazarai, Legal Assistance Manager with Ministry of Justice. A number of the PWN representatives also advocated with the Deputy SRSG, Mr. Toby Lanza, and UN women representatives, to share the women challenges and their priority needs. The Provincial Women's Network members released their statement on the role of women in the peace process of Afghanistan to the media and public through a press conference. All the PWN members emphasized on meaningful participation of Afghan women in the peace process, especially in the upcoming intra-Afghan dialogue. The provincial women networks will continue their efforts to bring positive changes in their communities. The Kurdish Alliance Sefarad او EPD برنامه‌ونه د زړه کومه مننه کوم کارونه چې د دوی کارمندانو د مرکز په راهنمایي او هماهنګي سره شروع کړي دي دا واقعا ډیر موثر دي د دوی د دې برنامه کارمندان د پکتیا ولایت هغو لرو سیمو ته ځي چې حتی هغو ته دولت هم نشي تللی نو کومه ارزونه چې موږ کړې یا کومه برنامه د دوی برنامه کې چې زه مستقیما د دوی برنامه هلته حمایت کوم او ما علما راغوښتي دي محلي خلک مې راغوښتي قومي مشران مې راغوښتي دي هغه واقعا د دې برنامې نه رضایت لري